হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ তোমাদের কাছে যে প্রশ্ন এবং উত্তরগুলি এনেছি সেগুলি ভোকেশনাল উচ্চ মাধ্যমিকের ইংলিশের থার্ড সেমিস্টারের প্রশ্ন এবং উত্তর। থার্ড সেমিস্টারে একটি প্রোজ এবং দুটো পোয়েট্রি থেকে প্রশ্ন আসবে। তার মধ্যে একটি প্রোজ ও একটি পোয়েট্রি আগের ভিডিওতে দিয়েছি, আজকে দিচ্ছি আই রিমেম্বার। এই প্রশ্ন এবং উত্তরগুলি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার সাথে সাথে যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, সেই সঙ্গে অল নোটিফিকেশানটি অন করে রেখো। আর এই প্রশ্ন এবং উত্তরগুলো আমার চ্যানেলটায় দেওয়া আছে, একটু বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিও যাতে পরীক্ষার সময় অন্যান্য ছেলেমেয়েরা এই প্রশ্ন উত্তরগুলো পেয়ে উপকৃত হতে পারে। চলো, 1 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে, দ্য পোয়েম আই রিমেম্বার ইজ রিটেন বাই অ্যান্সার থমাস হুড। Next question, in his poem I remember the poet recalls his answer childhood days. Next question, to think of his past happy days the poet feels answer হবে sad. Next question, at present the poet seems to be answer sorrowful. Next question, the poet remembered the house where answer হবে he was born. Next question, according to Hood the sun came at morn answer peeping in. Next question, the sun came peeping in at the morn through the window. Next question, the poet often wishes the night had borne away his answer হবে breath. Next question, lily is a kind of wood na perfume na flower. Next question, robin is a kind of bird na snake na flower answer flower. Next question, the robin according to the poet built its nest on plum trees na lilacs na rose plants na jasmine answer jasmine. The poet's brother set laburnum on the Xmas day. Next question, the poet remembers where he used to answer play kho answer of a play kho. Next question, that is so have now, here the poet refers to answer spirit. Next question, the summer pools could hardly cool the fever on the poet's body na brow answer হবে brow. আরও প্রশ্ন উত্তরগুলি পরবর্তীতে দেখো। নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো, দ্য ফায়ার ট্রিজ রেফার টু হেয়ার ওয়ার অ্যান্সার হবে শর্ট অ্যান্ড লো। নেক্সট কোয়েশ্চেন, দ্য সিলিন্ডার টপস অফ দ্য ফায়ার ট্রিজ অ্যাজ দ্য পোয়েট থট অ্যান্সার হবে রিচ দ্য স্কাই। Next question, in the poet childhood there were many things which were answer beautiful. Next question, the poem is a description of all the things that the poet misses as answer হবে in infant. Next question, he never came to wink too soon, here the poet refers to answer the sun. Next question, to think that the slender tops of the fire trees were close against the sky was an ignorance of a child. Next question, were close against the sky the spirit the thing versus answer the thin tops of the fire tree. Next question, my spirit flew in feathers then the hair the word then refers to answer the poet's childhood. Next question, the poet Thomas Hood remembers the roses which were answer red and white. Next question, the fire trees were all and slim na dark and high answer হবে dark and high. Fill in the blanks এ দেখো প্রশ্ন, the poem I remember was first published in 1826. Next question, in this poem the poet dash his childhood days glorifies. Next question, a dash tone reveals thought the poem answer melancholic. নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসে 5 নম্বর প্রশ্ন, violets as referred to in this poem are a kind of dash flower answer blue flower. I remember where I used to answer swing. Next question, it seems to the poet as if the roses the violets and dash are made of light answer lily cups. Next question, I remember
the fire trees dash and high. Answer dark. I think their dash top were close against the sky. Slender. Next question. Thomas would remember the sun dipping in the moon through the answer little window. ট্রু অর ফলস টাইপ পিক আউট দ্য ফলস স্টেটমেন্ট, এখানের মধ্যে মিথ্যা কোনটা দেওয়া আছে? অ্যান্সার ডি, দ্য পোয়েট হুইজেস দ্যাট আই উড বি বেটার ইফ হি হ্যাড ডাইড ইন হিজ চাইল্ডহুড। নেক্সট কোয়েশ্চেন, দ্য পিক আউট দ্য ফলস স্টেটমেন্ট, এখানেও মিথ্যা কোন ব্যাখ্যাটা দেওয়া আছে? দ্য ট্রি সেড বাই দ্য পোয়েটস ব্রাদার ইন ডেড নাও। নেক্সট কোয়েশ্চেন, পিক আউট দ্য ট্রু স্টেটমেন্ট, এখানের মধ্যে সত্য কোনটি ব্যাখ্যা? ভায়োলেটস আর এ কাইন্ড অফ ব্লু ফ্লাওয়ার। 4 নম্বর, পিক আউট দ্য ট্রু স্টেটমেন্ট, এখানের মধ্যে সত্য, দ্য ফায়ার ট্রিজ আর ডিসক্রাইবড হেয়ার অ্যাজ ডার্ক অ্যান্ড হাই। নেক্সট কোয়েশ্চেন, পিক আউট দ্য ট্রু স্টেটমেন্ট, এখানে সত্য কোনটি? দ্য গ্রো আপ পোয়েট ইট অফেন ডেসপারেট অ্যান্ড নস্টালজিক। নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো, মিসচেলেনিয়াস এমসিকিউ এগুলো। 9 নম্বর প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট, হোয়েন ডিড দ্য পোয়েটস ব্রাদার্স সেড দ্য ল্যাবুরিনাম? অ্যান্সার অন হিজ বার্থডে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়েন দ্য পোয়েট ইউজ টু সুইং হি এনজয়েড? অ্যান্সার হবে দ্য এয়ার। দ্য ড্যাশ হোয়ের দ্য রবিন বোল্ট? লিল্যাক্স। নেক্সট কোয়েশ্চেন, লুব্রোনিয়াম ইজ এ স্মল ট্রি উইথ ড্যাশ অর গোল্ডেন ফ্লাওয়ার্স? ইয়েলো। দ্যাট ইজ সো হ্যাভে নাও, হোয়াট ইজ হ্যাভে নাও? দ্য স্পিরিট অফ দ্য পোয়েট। What flew in feathers in the poet's childhood? Answer হবে the spirit of the poet. Assertion and reason. There is little joy for the poet, and the poet is now too far from the joyful days of the childhood. এখানের মধ্যে অ্যান্সার হবে এ, both ascertain and reason are correct, উভয়ই সত্য, and reason is the correct, তার রিয়েশনটা সত্য, এক্সপ্লেন অফ দ্য ascertain, অর্থাৎ অ্যাসার্টেনের ব্যাখ্যা ঠিক আছে। আচ্ছা, হোয়াট উড দ্য সামার পুলস হার্ডলি কুল? অ্যান্সার দ্য ফিভার অন হিজ ব্রো। দ্য টু স্টার স্টেটস অফ দ্য পোয়েটস লাইফ অ্যাজ রেফার্ড টু ইন দিস পোয়েম, একটি চাইল্ডহুড, দ্বিতীয়টি হচ্ছে অ্যাডাল্টহুড। নেক্সট কোয়েশ্চেন, বাট নাও আই অফেন ওয়াইজ দ্য ড্যাশ হ্যাড বর্ন মাই ব্রেথ অ্যাওয়ে? অ্যান্সার নাইট। নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো, ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন, 20 নম্বর প্রশ্ন, ইন হিজ ইয়াং এজ দ্য স্পিরিট অফ দ্য পোয়েট ফ্লিউ? অ্যান্সার ইন ফেদার্স। থমাস হুড রিমেম্বার্স ড্যাশ হিজ চাইল্ডহুড। নেক্সট কোয়েশ্চেন, দ্য ফায়ার ট্রিজ ওয়ার ডার্ক অ্যান্ড ড্যাশ হাই। ইন দিস পোয়েম দ্য পোয়েট কন্ট্রাস্টস, অ্যান্সার পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট। Next question, my spirit flew in feathers then, the figure of speech used here is? Answer metaphor. Next question, the poem I remember consists of? Answer 4 stanzas. What does the poet remember about his childhood house? Answer হবে its simplicity and warmth. Next question, the laburnum was planted on the poet's birthday. Next question, the poet thought that the slender top of the fire trees were? Answer close to the sky. লাস্ট পেজের প্রশ্নগুলো দেখো, থমাস হুড ওয়াজ ড্যাশ পোয়েট? এ ফ্রান্স, এ আমেরিকান, এ ব্রিটিশ, এ জার্মান? অ্যান্সার হবে এ ব্রিটিশ। অ্যাসার্টন অ্যান্ড রিয়েসন, দ্য পোয়েট ওয়াজ ভেরি হ্যাপি ইন হিজ চাইল্ডহুড, আর ইন হিজ চাইল্ডহুড দ্য পোয়েট ওয়াজ কোয়াইট ক্লোজ টু নেচার। এর মধ্যে অ্যান্সার বি, বুথ অ্যাসার্টন অ্যান্ড রিয়েসন আর কারেক্ট, অ্যান্ড রিয়েসন ইজ দ্য কারেক্ট explanation of the assertion. Select the correct options of the context of these two statements. As a statement 1, as a child, the poet thought that the fire trees were close in the sky. Statement 2, in his childhood, the poet did not wise the night were a little longer. Answer হবে both the statements are true, উভয়ই সত্য। But now I often wise the night had borne my breath away. Which of the following word best describes the poet's mood here? Answer হবে gloomy. Next question, as an adult the poet's mind is?
অ্যান্সার ডিপ্রেসড। Next question, when the poet used to swing, he thought the air must rush as fresh too. Answer, swallows flying in the air. Last question, which trees does the poet remember to the dark and high? Answer হবে fire.